members of parliament who are well known to you, who are crusading against the service award, wherein we had a motion to censure the 4 backbench commissioners, Honorable Mpuuga, Honorable Afoyo-Chan, Honorable Kampulira, and Honorable Sirwanyi. I'm here to represent colleagues who tirelessly worked to have that motion on the floor of Parliament, but due to the fact that we are all up in our constituencies, they are unable to be present here. But we are working around the clock to ensure that maybe before the end of the week, we can get together and address the remaining business. In our crusade, as you all recall, now was adjourned sine die. But these would be the best issues to be addressed by Parliament. We hope that when Parliament reopens, the Speaker shall be able to tell us why the nation media continues to be blocked from accessing Parliament. We shall be told why information is coming up about commissioners, backbench commissioners, apportioning themselves and awarding themselves the so-called service award of another 400 million. We shall be told why there is no follow-up on the issues of Parliament if members of Parliament can gather signatures. Why again the same habit, the stealing continues to take place at this Parliament. So those are the 2 main issues we wanted to address when we meet. We want a free and vibrant media. We are concerned when we see TV stations highlighting the headlines of particular stories. We wait for the body and they never appear. We don't know whether it is a crackdown following you from Parliament, but it is deeply disturbing. Now, who chooses which news to give to the public and who chooses what not to give out to the public? But we still stand strong in solidarity with the press. A free press and free media are one of the attributes of a free society. A society that is gearing towards takeoff. You are aware we are not spared, even in our small ways. It's now a month, coming to a month, since Point FM was closed on allegations that it was planning to host Robert Kyagulanyi, which was false. But you closed down stations, and we are deeply concerned with UCC because there are other measures you can take. There are those legal processes you can take. So why are we shrinking in terms of democratic space? Freedom of speech, freedom of conscience, the space is increasingly shrinking. And we don't know why there is a collusion between the agencies of government and the haters. You know there are haters in all this. And yet they want to take their personal interest to be the national interest. Some media houses fear competition, but they use the excuse of the state security, abusing the leaders of this country to fulfill their personal ego, to edge out their competitors, to foster their personal interests, but they are hidden in the national interest. When we meet with colleagues, I hope we shall be able to delve in the depth and the way forward for these matters we have talked about. I thank you. We experienced last season, it starts with denials. They start by denying. But apparently we are moving steadily on this.
We shall give out the whole detail and the role of the parliamentary circle in the scam. It stood then and it is still standing. We are tracing it. But at this time we hope the speaker won't throw her weight behind those being accused. We hope this time the speaker will allow the rule of law, the role of parliament and its oversight to take its course. We don't expect any intervention, because these are matters that must be spoken. You see, the moment you don't do that, impunity will thrive. And you can't allow impunity to start from parliament. Because you are able to suppress emotion, and again you continue. You continue. You continue. That is total impunity and abuse. And as long as we are still alive, we hope we shall put our last effort in the fight against impunity, the abuse of public resources, for the few to appropriate for themselves, the few to take for granted the rest of Ugandans who are grappling under immense pressure of poverty, immense pressure of needs. Yet we are in a campaign period, but we shouldn't put the money of parliament as an institution at the disposal of a few individuals. It is a breach of trust. It is a breach that must not go unpunished. I have one question. Because since yesterday. But with your experience, you've noted they always dismiss it as Wolokoso. They are not the ones entitled to information alone. We are piecing together. We are piecing together. But if they thought they would run to court again this time around, we are tightening the loose ends. Number three, even related to that, a commissioner of parliament is not a muyaya along the streets. Why hasn't government, why hasn't the leadership of this house come out to counter that and say what you are saying, our expenditures were this? But we just casually dismiss such a grave statement. As the leader of opposition, probably at his own pace, he came out. We were still cooking the same. We were still preparing the same. He also the same. We were preparing for the same. As of now. Allow me to address the press. It won't be a question and answer. But when he came out, those who are now being labeled, the burden shifts to them. But I can assure you, if it was a layman, probably yes, you would say yes. But the institution of parliament is a unit. Is a unit. And I request Mr. Krisobore to come back to his office, to take up his job once again. He's lost in politics. He's lost in the corridors of politics. But I invite him, he's paid to do. Honorable, last time you had to hit the ball on the pole. Who went to court, never stepped in court at any single moment. Can you imagine? An aggrieved person who never stepped in court. Because the court record is there to show. The case is brought by so and so. And the first sitting of court, he was not in attendance. Not even the second, not even the third, until the ruling was given. But well, we are all Ugandans. This country will sink when we are all there. Nobody can be clever in the circumstances. And lastly, we are all doing the best we can. This is a very dangerous process. It is. But we shall not run away from our constitutional mandate in exercising the oversight function and holding those in charge of the public funds to account. And that's where we end. Now,
for the due process whether it was followed, for the legality of the money whether it was followed, those can come later along the way. Be in vain. Because wherever we stand, wherever you stand, we all make our humble contribution in the fight against the so-called monster you're talking about. It doesn't matter how long it takes. But I trust that there are those good Ugandans out there, starting with you, members of the Fourth Estate. When you see this, you have all the options to keep quiet. You have all the options to sweep it under the bed, under the carpet. But whenever you come out to expose the same, it is a contribution you are making in the fight, in the positive fight against corruption. We shall do the best we can. But I'm pleased that each time you get new allies, you get others joining. So it isn't lost, it is a big struggle. But worst of all is the impunity. In the same parliament, you fail a motion in parliament on technicalities, and that gives you room again to do the same. In fact, this is worse, because the other time they said it was not true. They've never said that it was a legitimate earning, that it was a legitimate service award. Because Parliament should have prepared badges, decorations to give them. But again, they go back for money, which money is used in their political campaigns. It is wired at a critical time of nomination, where even Mr. Mpuuga sends some to his DF people. It is money being shared. How about those who have no access to this money? Ate tutegeeza bannayuganda bonna nti nze nyimiriddewo ku lwa bannange bwe twakulemberamu okunoonya emikono ku babaka abaali beewadde obukadde 5 nga baziyise service award. Nga bwe mumanyi, ababaka abali mu bitundu byabwe bali mu kunoonya akalulu kaabwe, naye ne tugamba nti kino tetujja kireka kugenda nga tetukisonzeeko. Kati nze ndiwo ku lwa bannange Honorable Saropendi, Honorable Odria n'ababaka abalala nga bwe twali tukulembeddemu omulimu guno. Ababaka bonna twayimirira nabo, era twesiimye okuba nti nno omulimu ogwaffe twagukola. Naye ate nate oba olowooza nti nno kowujjaleko kogende ne banno muvuganye mu kalulu, ate ensonga nebalukawo nti ababaka era be bamu baweereddwa obukadde 400 service award, beetegekera okugenda mu kalulu kubanga zino zaabaweebwa nga tugenda for nominations. Era abamu ne bazikozesa okuwaako bannaabwe, abalala ne bakunga, abalala ne bafuna bye bawandiisa. Naye ebigambo bigenda kubeera bitono nti tukyakola, tukyagatta obujulizi bwe tulina, tugende okuvaayo ng'ekintu tukisibye bulungi nga bwe twakola omulundi oguwedde. Tewali ayinza kukibuusa maaso titulina obusobozi obufuna ekinyusi kyennyini, wadde bagezaako okuzibuzaabuza okuziyisa mu parliamentary circle, naye nawo tugenda tutunuulira kubanga zijja esente zino zaaweebwayo ng'ekitole ekyawamu. Bwe zaaweebwayo ng'ekitole ekyawamu, naye mu luzungu bakiyita itemization. Guno omutemwa abeewola, guno omutemwa ogwa pensioni, guno omutemwa abalina commitment, guno omutemwa gwa banka, guno omutemwa contribution, naye guno omutemwa alina ettengetenge ddene jjo lya service award obukadde 4. Bakomisiona bazigireyo eyo, tetujja kuyita mu mulyango gwa banka, guli mulyango muzibu nnyo, katuyitireeyo. Kakati tulina ebintu bibiri okutegeeza bannayuganda nti wadde tuli mu kiseera ekyakalulu, naye tusigala nga tuli bammemba ba parliament okutuusiza ddala ng'ennaku z'omwezi 27
omwezi ogwokutaano 2026 nolwekyo kitegeeza nti ababaka ba palamenti tukyayinawo akaseera okutaasa eggwanga lino. Tetusaana kutiiririra oba akalulu kagenze katya oba katambudde katya, niye omubaka osigala oli mubaka wa palamenti ng'okyakola emirimu gyo egy'obubaka mu mateeka okutuusa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokutaano 2026. Kale tetujja kutiiririra nsonga ezikwata ku kutaasa palamenti n'eggwanga. Tetujja kutiiririra ebyo byonna ebigenda mu maaso bye tulowooza nti service award bwe twagigoba luli, bwe twabafubutula emisinde bokka ate ne beetwala mu kkooti ne beewaabira. Ate ffe ba petitioners tebatuyita nti tuweeyo obujulizi bwe twalina, ne beewaabira ne beeweerezaako obujulizi ne beewozesa nga bakozesa kkooti, ate amangu ennyo ne beesinga n'omusango ne beesinga bokka. Ku mulundi guno tuteekateeka nti nno obujulizi tugenda bunyweza bulungi obwabbereegye ddala. Mwakasumatuko okugobwa mu palamenti, mwakasumatuko okunkumulwa omukono, mwakasumatuko okusasula essente ezo muzizeeyo, ate era ne muddamu. Batukoze bubi bannaffe, mutukoze bubi nnyo ba commissioners, kubanga mututadde mukemebwa era tudde mutulanagane nammwe, kubanga embeera ebadde ekkakkanye badde esirisi, nga tulowooza nti bw'oyita ku lugwanyu toddamu, weewala embeera okugiddamu bw'omala okuyita ku lugwanyu. Naye temuzzeemu, tetugaana ebitusika bingi eby'obululu, naye ng'ababaka ba palamenti abalaba backbenchers nga tebalina ssente ezo. Olwaleero luno lwebatadde obukadde 5 ku akawunti z'ababaka ez'omusaala, naye nga babaka babadde mu lukuuse ne tuguma, ffenna tubadde mu lukuuse. Olwaleero basasudde omusaala, naye bali bannaffe bo nga bakuba gudiikudde, bakuba ku ndeeridde. Olwaleero luno era bali ne bw'obanoonya ono toyinza balaba, toyinza balaba, naye ng'embeera eno eneetuukawa palamenti okufuulibwa empuku, buli bamu ne bayingira ne basena essente ne batwala, ne basena essente ne batwala. Kakati ate baaba batasobola kukwatamu, abatalina mukono gutuukayo, abatali bakinywi, bo bakole batyo. Palamenti bw'obala wano okulya n'okunywa okunene okugenda mu maaso okw'abatono, ne tulaba embeera embi abantu baffe gye bayitamu, bonna bagagole ne PDM ekyali mu lusuubo, obuweereza obubi, obujjanjabi obutaliyo mu malwaliro, emisala gy'abasomesa egitannabaggonjoolwa, enguudo ezitukuba enkya n'eggulo zitwalibwa amatabagano agatonye, ettaka eribumbulukuka, amaduuka agajjula amazzi, ebyo byonna bwonna tebubeera bubonero bulungi bwa ggwanga. Naye abatono bo balya banywa, beeyongera bongera batwala. Obukadde buli bwali 5, kati ate obukadde obulala 4. Naye nkakasa nti tugenda kukwasagana ne bannange abatabadde bowo leero, naye tuganyukireko ekintu kino kigende nga tekyanukuddwa. Ate tujja mutwerinde, tujja tulina akazibu ka kampeyini, naye tekijja kutegeeza nti nno tetusaana. Ne President Museveni naye avaayo naggulawo amalwaliro n'akola emirimu gye gy'eggwanga. Mwabaka ba palamenti muneekwekawa, lwaki temuvaayo nammwe ne mukola emirimu gyammwe? Bwe tuba tetukoze emirimu gyaffe tulekulire. Omulimu guguno gwereese gwokka. Abaatwala obukadde 5 bakomyewo era ne baloobola obukadde obulala 4. Omulimu gwereese. Mu kampeyini zammwe ze mulina mufunzeemuko, mutweyo ennaku nga lumu oba 2.
tulabe bwe tusobola okusalira ensonga zino amagezi. Mwebali nnyo, mwebali eddala. Ziganya weeri ne bannayuganda bagoberera, nammwe abamawulire ensonga zino mubadde muzitumbudde waggulu, abantu bonna ne baziraba. Tumanyi wa ensonga we yava, era njogedde ne wano. Kati onoogaana omuntu okwewaabira, onoomugaana abakomisiona bwe bamanya nti no motion, kubanga ekisooka bagamba emikono tebajja giweza, emikono tugiweza. Booka ne badduka ne beewaabira, ne bakola ekkobaane wakati w'abakomisiona ne kooti, kubanga ffe ba petitioners tebatuwa chance genda kuwaba musango gwaffe, tebatuwa chance kugenda kuwaayo obujulizi, kubanga ffe twalina obujulizi bututeekateeka okuleeta mu parliament. Era amangu ago ne bagamba nti haya tumaze okuwangula omusango, bokaboka nga beewangudde bokka, beewabidde bokka, beewozesezza bokka, naye ne balyoka bakakozesa okujja okugaana parliament okuteesa ku nsonga ezo. Ekyokubanga motion bagituulira, tujja gezaako, kubanga enkonge bwe kkoona ekutegeeza nti weetegereza oba buuka. Ebizibu ebyabaawo luli tubiraba, kyova olaba tubadde tukyekwanaganyaamu muffe, tulabe babaka kyabalala basobola okujja bakulemberemu ate, kubanga okunoonya emikono si kyekintu ekyangu. Tunoonya mu babaka baki abanaakulemberamu ate ekiwendo ekyokunoonya emikono. Kakati tujja kubeera nga abantu abakulu. Bw'ofiisa tekitegeeza nti toddeyo kuzaala. Tugamba nti kati omwana oli gwe yafa, olubuto terwazaalibwa, nti kati tugambye tufuuse basisita. Nedda tujja kikola, temujja kufuuka babulaza, mujja kukomawo mu nsi. Mulwaneko oba ekimu tekyayitamu ate oba ekyokubiri. Naye naddala kati twagala tufune nga bwe tutegese. Motion eneebeera watertight. Era nsaba yebebeera motion gyeribeera libe ettu. Parliament ye11 gyebeewaayo eri bannayuganda. Ababaka ba parliament kyekiseera baweeyo ettu lino kibeere ekirabo. Parliament ye11 kyeneesembayo ng'erekedde bannayuganda. Naye emirundi egisinga ababaka bali bize, naye ekyomukisa omulungi tubakubidde omulanga. Bwe twabadde jjo n'ensonga ez'okwewola, parliament yazzeera nekubaganya ebirowoozo. Tusaba ne parliament abo bwe tunaba tukwataganye ne bannaffe, tujja gisaba parliament, tujja ginoonyeza n'emikono, parliament eddemu etuule. Akasembayo emikono omala kunyweza bujulizi, ugize onoonya emikono, omala kufuna bujulizi bw'oteeka ku mmeeza ne babaka banno ne bagamba yes kituufu katuweereze emikono. Abaka tebaweereza mikono mu kusuubira. Ekisembayo bwe tunaaba tujjumbidde okuwuliriza press conference, ekisembayo tuteekateeka okuyimirira wamu nammwe bannamawulire. Bannamawulire tunakuwala parliament okubanga egenda mu maaso neziiza aba National Media Group okuweereza obutereevu. Media bwebaamu okuvuganya ebeera media nnungi. Oba oliawo kamera emu eya station emu kano tekalabye, ate kamera ya station endala neekalaba. Ewaffe gye tuva abantu bonna balindirira okulaba mawulire ki agafulumye ku televisioni z'eggwanga, agafudde mu parliament, agafudde mu ggwanga. Era abantu bewaffe bakuŋŋaana ku ssaawa emu ne balaba channel emu ne badduka ne balaba ey'okubiri ne bagalinda ku ssaawa 3 ne bagasiibula ku ssaawa 4. Eyo contribution nnene nnyo. Parliament n'abakulira parliament mbasaba baleme kuumira bannayuganda baffe be tukiikirira wano mu butamanya. Eggwanga eritegeera ly'eggwanga erikulaakulana. Media esaana esiimibwe kubanga esitula parliament n'egizza eri abantu, esitula gavumenti n'egizza eri abantu. Abantu bonna tebasobola kujja wano mu parliament kulaba bigenda mu maaso mu parliament.
abantu bonna tebasobola kujja kololo kulaba mikolo gya gavumenti egiri ekololo. Media eno gye tujolonga yesitula emikolo gino gyonna negizaayo eri abantu. Kibi nnyo okulembera abantu abali mu nzikiza. Kyanankola eyo twagala palamenti ebeere nga kyekifo ekiyayanirwa. Era nsiima sipiika musiima nti nno awaddeyo abantu bonna mu Uganda gye bali sipiika abakkiriza ne bajja ne bakisesinga palamenti. Abaana b'amasomero, abatuuze ba LC councillors, ba leaders ab'amadistricti, ab'amagombola, ab'ebitongole, bonna sipiika nkimwebaliza asobodde okuggulawo emiryango gya palamenti. Bannayuganda ne bajja okulaba palamenti butereevu. Kati naye musaba ayongereko ne kwako media houses bwe ziba nga zirina boogedde ebitali bituufu, tubeere n'opportunity ebiddamu tubasaabulule. Naye nga tetuzikumidde palamenti mu nzikiza, kubanga kijja kutwalibwa nti palamenti erina byekweka. Naye no tekikomawo wokka, n'oburadio obutono n'empuliziganya zaffe mu byalo gugenda kuwera mwezi nga Uganda Communications Commission egadde Point FM ku muntu obutaliimu. Toyinza kubanga obanja miliyoni 11 radio Point FM ate yonge kubanja 27 ne noonyiiga n'okwata ne transmitter n'ozitwala nga weekwasa ntino yali egenda kukyaza Kyagulanyi. Nze ndowooza nti kampeni z'omwaka guno bandirigidde ku president. Kampeni z'omulundi guno ng'oggyeko buno nawali nezibadde peaceful, zibadde za mirembe. Bagenda ku ma TV ne boogera, bagenda ku ma radio ne boogera. Kati gw'olwanirira ani? Museveni asobodde okugenda eri bannayuganda bonna n'annyonnyola enteekateeka ze za gavumenti awamu n'abo bamuvuganya. Naye olw'okuba gundi alina ka radio naye katandiseewo, oba naye alina okweyagaliza kwe yakoze, addira okuyayaana kwe ng'omuntu, ebigendererwa bye ng'omuntu, n'alyoka abikweka mu gavumenti nti radio eyo evuganya gavumenti, radio eyo teyagala gavumenti, ekintu ekyobulimba. Tuvumirira enkola ey'effubitizi. Enkola ey'effubitizi tugigaane, tusobole okubeerawo tuweereze Uganda, tuweereze bannayuganda awatali kutya na kutiitira. Naye mwe ababaka ba palamenti omulimu gwereese, muveeyo mutuukirize obuvunaanyizibwa bwammwe ng'ababaka ba palamenti.